Hola a todos. Bienvenidos de nuevo al canal. En este video, te mostraré cómo borrar tu historial de navegación en Google Chrome de forma rápida y sencilla. Abre el navegador Google Chrome en tu teléfono. Toca o has clic en el menú de tres puntos en la esquina superior derecha. Selecciona Historial y, a continuación, pulso haga clic en Borrar datos de navegación. Selecciona el intervalo de tiempo. Si desea borrar todo, selecciona todo el tiempo. Asegurate de que la opción Historial de navegación esté marcada. Si lo deseas, también puede seleccionar cookies y imágenes y archivos en cache. Pulsa o has clic en Eliminar datos o borrar datos y confirma. Listo. Tu historial de navegación de Chrome se ha borrado. Si este video te fue útil, no olvides darme gusta y suscríbete. Gracias por verlo.